farmers and investors in this sector. In view of the above, the ministry has therefore taken the following remedial measures. 1. Suspended all brown sugar imports into the country with immediate effect until further notice. 2. Suspended pre-shipment approvals and extension of all sugar import permits with immediate effect until further notice. 3. Prohibited the importation of raw cane with immediate effect. 4. Immediate effect, all applications for brown sugar imports shall be subjected to the sugar import-export regulations. Sugar consumption in Kenya has grown steadily, outpacing domestic production. Despite government investment in sugar mills and other capacity development initiatives on cane development, the country still has not reached self-sufficiency in sugar production. For this reason, the country has been filling the deficit by importing sugar, especially from the Comesa region. Sugar production increased from 523,652 metric tons in 2010 to an all-time of 22% increase to 639,741 metric tons 2016. In 2019, only 440,935 metric tons were produced against a national consumption of 1,038,717 metric tons, resulting in a 58% deficit. So for you to have enough sugar in the country, it meant from 2019, you would have to import at least 58% of the sugar. So we became a net sugar importer. This effectively made Kenya a net importer of sugar, despite the fact that potential for sugar cane development, supported by favorable climate and a dedicated farmer population. To increase value addition, increase farmers' incomes, and improve competitiveness and service delivery in the sugar subsector, the Cabinet has decided to approve the lease of 5 state-owned sugar factories. The factories will be leased through long-term leases at least 20 years. The model the government will use is a transfer the right of use, commonly known as ROU, of each factory to the lessee on an as-is where-is principle. The ROU shall be on a firm commitment that the lessee will redevelop and operate the factory to meet the government's objective of higher farmers' income and increased profitability through the production of ethanol and generational power. The current position is that the ministry has finalized the draft documents and has forwarded these to the Attorney General. Upon his concurrence, we shall advertise for the leases on Monday. We're telling you that we have already decided to lease out all the sugar factories, the 5 of them. All the bid documents are ready. The Attorney General. Good news there for sugar industry. Now moving forward, Deputy President William Ruto has appealed to Kenyans to shun tribalism, saying it poses a huge risk to the unity of the country. The Deputy President has given a message of hope to Kenyans going through a difficult situation, saying it is only for a while. Dr. Ruto spoke at his Karen home, where he met a group of church leaders from Mount Kenya region. Let's take a look. Wakenya wote wafanye kazi kwa pamoja. Kazi nyingi tumetekeleza katika Kenya kwa sababu ya uongozi wa pamoja. Tumejenga reli, tumejenga barabara, tumeunganisha stima, tumeweka maji, tumejenga TTIs kwa sababu ya kuendesha siasa bila ukabila na bila ya kutenga watu wengine. Hapo ndipo sisi wote inapaswa tuwe. Hata ingawaje kuna changamoto nyingi. Kuna changamoto katika vyama, kuna changamoto katika taifa, lakini sisi wote tujue ya kwamba
Mahali ambapo tutafaulu ni pale tukifanya kazi kwa pamoja, tukiweka undugu na urafiki kama Wakenya, ndio tuweze kwa pamoja kushughulikia changamoto zetu na mahitaji yetu yote ya maendeleo na yale mengi ambayo tunajitakia kama Wakenya. Kila mtu apate nafasi ya kufanya bidii mahali popote alipo, ndio tuweze kuweka talanta zetu zote na nguvu zetu na mawazo yetu na fikra zetu katika kuendesha taifa letu la Kenya kwa pamoja. Now moving forward, following complaints from residents of Ronogone, Nyaki West in Imenti North constituency in Meru County, their area member of parliament Rahim Dahoud has advised them to record their losses and challenges they are facing as the area road constructions continue. The legislator has assured the residents good service and more as he named some of the projects expected to be rolled out, including the construction and repair of several roads. Let's take a look. Barabara ya Gatimene kwenda Ronogone ni chini ya national government na inafanywa na KURA, Kenya Urban Roads Authority, na project hiyo ni ya 83 million. Itaenda kutoka Gatimene ifike Ronogone MCK na pengine hata ingie ndani kuenda Ronogone Day. Alafu kuna mpango tunafanya na Nairobi kutoka ikiwachwa pale, itawachwa hapa karibu na Ronogone MCK, iteremke ifike Kiendero, ndio ishikane na barabara ile ya bypass kutoka Kaga, ile inatoka Kaga ipite Kiendero itokee Kaide. Hiyo tayari contract imepeanwa wiki hii, na watu ya Kiendero nataka kuhakikishia kwamba hiyo barabara lazima itafanywa, na ilikuwa kwa phase 2 na tayari funding imepatikana. Tulikuwa tumengojea, lakini watu walikuwa wanaambiwa haitafanyika. Barabara hii ya Gatimene kwenda Ronogone, kuna wakati kulikuwa na shida, wengine walikuwa wako kwa barabara, wengine walikuwa wamesema hawatakata miti zao, lakini mwishowe wakakubali. Ndio sasa contractor ameingia karibu wiki 2-3. Upande wa maji na stima wameinform watu ya stima na watu ya maji kukuja kuondoa, because saa hii ni kazi ile inafanywa ni ile kidogo iko hapo, lakini tunatarajia within a week or 2 tutaweza kuangalia progress vile itakuwa. So kama kuna watu wanalalamika, kama cameraman wa Destiny TV ameniambia saa hii, ningependa wananchi wale wanaadhirika na hiyo maneno wanieleze, ndio niweze kuongea na engineer ule anasimamia hiyo barabara, ndio tuweze kufanya hiyo kazi, because hata wakati tulikuwa tunafanya bypass sio ati ilikuwa kila kitu ilikuwa shwari. Haiwezi kuwa, wakati inaanza lazima kuna matatizo kidogo na kidogo inafanyika. Now, Tigena East Pastors Fellowship has called upon the government to ensure that the reopen of worship places is handled with all the seriousness it requires. While addressing the press at Mutura in Meru County, the pastors, led by their chairperson, Pastor Domiciano Gaichiri, have said that they have received adequate training on how to protect themselves as well as their congregation from COVID-19. Hence, they should be allowed to go back to their places of worship. Our very own Mukiri Mithika has more on this. We are all trained by the Ministry of Health on COVID-19. We complied with the process and guidelines. However, we were not given an opportunity to open churches to utilize the knowledge we acquired. According to our Kenyan Constitution, 2010 Article 32, worship is not a favor from the government, but a constitutional right. The church, however, cooperated with the government with the aim of fighting this common enemy called COVID-19
and therefore the reopening of churches should be done without conditions or restrictions. The pastors have attributed cases of killings and rape being experienced in the country to lack of advice and counseling that is usually given in churches for free. Church is an essential service. After the essential services were withdrawn from the society, the many vices were witnessed. E.g., teenage pregnancies, juvenile crimes, depression, resorting to murder and suicide, domestic violence, resorting to death, separations, divorce, and drug abuse. Such vices can only be protected through pastoral care services, guidance, and counseling, which is offered freely in the church. Tumeona matangamano katika jamii imekuwa mbaya, maana familia zinavunjika, na tumeona watu hata wakiharibika vichwa kwa sababu ya kuwa na depression, na tunaona ingine hata imezaa vifo ya kujitia kitanzi. Na kwa hivyo tunaomba tupatiwe nafasi kama kanisa ya kufanya guidance and counseling ile ambayo kanisa inatoa na ilipizi, kama vile sekta zingine zinalipiza counseling na hata guidance. They have also blamed the task force given the responsibility of giving a report of proposed guidelines for reopening of churches of not involving them in the process, adding that the report they will present will be their own thoughts. Interfaith Council should not be used or compromised to delay the opening of churches, of which we are not yet consulted so far. We therefore expect that by 6th of July 2020, the Council should be ready with all the directives for the reopening of church services. Failure to open churches, the church will have no option apart from mobilizing members for further action. Kuhusu kikundi cha Interfaith Council, jambo moja tunasema, hao watu hatujawaona mashinani, hawajafanya consultation na sisi kama washirika wa kanisa na wale wanaongoza makanisa huko mashinani. So the views that ile views wanapeana pale mbele ni maoni yao wenyewe, hawajatuuliza, na sisi kuna mengine hatukubaliani nayo, especially sisi watu wa makanisa ya Pentecostal. Concerning the bill proposed by Nakuru Senator Susan Kihika, they had this to say. Hatukubaliani na muswada wa huyo Senator Kihika, maana sisi ni watu wanamheshimu Mungu, sisi ni watu wako na mila, sisi ni watu wacha Mungu. Hatukubaliani na utoaji wa mimba, na hatukubali kabisa kama kanisa, na tuko kinyume na hiyo muswada. Reporting for Destiny Television from Meru County, I'm Mukiri Mithika. Thank you, Mukiri Mithika, for that story. Now, still on the same matters, religious leaders from Tharaka Nithi County have appealed to President Uhuru Kenyatta to consider reopening worship places in the country. Addressing the media at St. Joseph Catholic Church in Chuka Town, Interreligious Leaders Council led by Dionysia Murungi said they have engaged all religious leaders to discuss on how to conduct masses, taking the necessary precautions. Religious leaders in Tharaka Nithi County have appealed to President Uhuru Kenyatta to consider reopening worship places in the country following their engagement on how to move on in case churches are opened. Addressing media at St. Joseph Catholic Church in Chuka, Interreligious Leaders Council led by Father Dionisio Murongi, saying that they have engaged all religious leaders to discuss on how to conduct masses in prayer places, taking the measure of precautions. The consultation is still on the national level to be able to check our preparedness. That's why these members have been here for some time, and now all the members, as they present the groups, they have given their observation and their suggestions. And I'm happy to report to you that they are very eager to see that our places of worship are opened.
They said all religions are ready to put up the required facilities to ensure worshippers are safe. They also call for support from county government and national government to help worship centers that are unable to put up the required facilities. We have discussed all the protocols that are given and how we can be able to comply with each and every directive so that our worshippers are safe. Possibly, there are those, the Christians or the Muslims, the small group somewhere, who may not be able to afford some of these things that are needed. So we humbly request from county government to the Ministry of Health and also the national government to consider sharing some of these things with us to facilitate the opening of the churches. Father Moronge was echoed by Cyrus Mecheni, the secretary, who said religious people are led to follow the government directives to take care of their worshippers. Watu wa dini ni watu watiifu. Na kama vile ambavyo Biblia inatufunza, tunaambiwa ni vizuri kushirikiana na uongozi ambao huko. Na kama vile ambavyo tumesema, hii vita ambayo tunapigana sio vita ya serikali, sio vita ya kanisa, sio vita ya nini, ni vita ya maisha ya ule mtu ambaye tunahudumia. Kwa hivyo sisi kama watu wa dini tuko tayari kabisa kufuata yale maagizo ambayo tutaulizwa tufuate, ndio tuweze kusaidia wale watu ambao tunahudumia. Martin Mugambi, Destiny TV, Tharaka Nithi County. Thank you, Martin Mugambi. That was comprehensive. Now, moving forward, over 100 youths in Isiolo complained over failure by the county government of Isiolo to fulfill its promise of equipping them with startup capital to start small businesses. This comes despite the county government taking them through a 4-month entrepreneurial training 1 year ago. Ni Nur Juma, mimi ni kijana mkazi wa Bulapesa na pia mimi ndo kiongozi na chairman ya Isiolo Students Training Promotion Entrepreneurship, ambaye ni kikundi ya vijana kutoka ward zote 10 za Isiolo. Zile ward 10 zote tuliweza kupata project kutoka kwa partnership ya county government and UNESCO. Vijana walimobiliziwa 10 youths from each ward. That means that is 100 youths kwa sababu Isiolo tuko na 10 wards. And also we had an addition of 30 youths kutoka office of the governor. So this shows kulikuwa na representation ya all wards ya vijana. Na hawa vijana walikuwa wanafunzwa biashara. Na vijana waliweza kufunzwa miezi 4 wakiwa wanaenda kila wiki, wakafunzwa kwa wiki 4 na ikasemekana ya kwamba vijana wataweza kupatiwa certificate na baada ya graduation wataweza kupatiwa pesa ya kuanzisha biashara. Vijana wamekuwa ndani ya town. Tulimaliza kusoma, tulimaliza graduation. We have been looking for our certificates because hiyo certificate ni logic. Inatoka Mount Kenya University, supported by Kenyatta University under UNESCO and UNDP. So sisi kama vijana tumejitokeza saizi kwa sababu tumeona kuna negligence ya responsibility. Tulimaliza na graduation, mpaka sasa hatujaona na macho. Certificate hatujui mali iko. Na vijana wametrain. Training wamemaliza. Na sisi tunataka ya kwamba governor awajibike. Sio mambo ya kusema kwamba tunaambiwa kwamba mambo yenu mnafanyia graduation next week, ama tunaambiwa kwamba mambo yenu mtafanyia graduation next week. Next week imeisha. Tulikuwa tumaidiwa kwamba tutapatiwa pesa ya biashara ambayo tutafanya na biashara. Na mpaka sasa hizi hakuna kitu ambayo tumepata. Sisi kama walemavu tuliweza kufunzwa hiyo mambo ya enterprise fund ya youth, ambapo sisi walemavu tulikuwako, lakini kitu ya kuchangaza ya kwamba paka saa hii hatujasaidika na chochote. Kwa hivyo mimi naomba, sisi tuko pamoja na vijana, na ninaomba gavana ya kwamba asikize vijana na wamefumulia ya kutosha. Walemavu tulikuwa walemavu kama wa 6 huko ndani. Wakiwa ni msemo mmoja, wale ambao kwa pamoja na vijana tulikuwa pamoja katika kusoma masomo ili tukapate kujiunga katika zile kufanya biashara. Lakini kitu cha ajabu ni kwamba hakuna jambo lolote limefanyika mpaka saa hizi. Tunauliza mheshimiwa gavana, ilikuwaje? Ahadi zako zilienda wapi ili tukapate hizo pesa za kufanya kazi? Bado tunangoja.
That's all the time we had for you this afternoon. My name is Jackson Bassey and I'm wishing you a good weekend.